Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We have discussed previously about the structure of eye regarding its movement, how an eye moves, how an eye rotates, what are the muscles that help the eyeball to rotate in all directions, that is from left to right, right to left, downwards and upwards. In these directions, we can rotate, we can move our eyeball. So, in previous session, we have also discussed about what are the major portions or major parts of eye which are visible, that is like cornea, sclera and eyelids, eyelashes, and what makes the eye to expose, and what are the glands and their secretions, and how they protect the eyes from the external environment and external factors and even the pathogens. Like lacrimal glands we have. These lacrimal glands, also known as tear glands, the glands secretions, they are watery-like substances, watery-like secretions, and these secretions help the eyes to make it moisture, not only to moisten the surface eye, but also the enzyme present in the tear glands, that is tears, secretions of tear glands, lacrimal secretions have the lysozyme enzyme, which is bactericidal in action, which protects the entry of pathogen, checks the entry of pathogen. Anyway, this is the 3D structure of eye. In this session, we'll discuss about the internal structure of eye. We have seen the external structure. What are the various parts of eye which are visible externally, that like eyeball we have, the notches in which the eye or eyeballs are present are the orbits, and in that orbit only 1/5 portion of the eye is seen, that is the cornea, and the remaining part of the eye which is hidden behind is the sclera. Anyway, these are the only external parts like eyelids, eyelashes, these are the external parts of eye. Let us check the internal structure of eye. Before going into the details of internal structure, we should have seen that the movement of eyeball is aided by the muscular contractions, various muscles like oculomotor muscles. We have seen that lateral muscles, and also that is external muscles, exterior muscles, interior muscles, and superior, inferior, like that 6 muscles help in movement of the eyeball. Yes, as seen in the previous discussion, that the lateral or the external rectus muscles, we have 4 rectus muscles, and these 4 rectus muscles, each is a specific muscle meant for movement of the eyeball in a specific direction, that is lateral or external, that helps the eyeball to move towards the ear, that is external outside direction, that is from nose to ear, and then there is a medial or internal that moves, that helps movement of eyeball in ear to eye, that is internal movement, and superior rectus muscle
and the inferior oblique muscle. Both these in collective action support the eyeball to rotate in upward direction, and inferior rectus muscle, superior oblique muscle collectively help in movement of the eyeball to rotate in downward direction. That is, this is external, this is internal, and this is upward, and this is a downward. These are the 6 muscles meant for movement of eyeball. అలాగే మనకు ఒక డౌట్ రావాలి. ఓకే, we are moving our eyes in a specific direction. We can rotate our eyes. We can move our eyeball to a certain direction. If we want to see the left side, we rotate our eyeball. We move our eyeball towards left. And if we want to see up, we can move immediately towards up. Like that we can move. But in case of a special case like we have a pupil and eyeball, that is the black part and the white part of the eyeball exactly situated at the center. But in case of squint eye, what happens? What makes them what makes the position of that black eyeball to shift to one direction? That is, their movement is restricted. So what makes them restriction? Yes, it is a kind of defect in the muscle. If the muscles are not normal, abnormal, that is, if they are shorter than the normal length, or it may be extended sometimes. అలా పొడవుగా కానీ ఈ మజిల్స్, ఎస్పెషల్లీ ద ఐబాల్ మజిల్స్, ఆ మజిల్స్ నార్మల్గా ఉన్నంత వరకు వీ క్యాన్ రొటేట్ ఆర్ ఐబాల్స్ in a specific direction. In a what direction we want, we can move. But in case of squint eye ante mellakannu antam kada, so squint eye, or otherwise called as strabismus or squint eye, ante mellakannu ela vastundi ante because of the restricted length of the abnormal length of the muzzle causes the squint eye, extra large or maybe smaller. The muzzle, eyeball muzzles are smaller than the normal length, or they may be larger than the normal length. They cause the defect in eyeball rotation, that is squint eye. మెల్లకన్ను అని అంటాము. మెల్లకన్ను అది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చిన్న గ్రాఫిక్ ఫామ్లో ఉంది, చూపిస్తాను. eyeball remains inclined and only one side of the cornea it is confined, and eye muscles are innervated by oculomotor. We know that oculomotor, pathetic and abducens nerves. These are the nerves which are associated with the eyeball. Anyway, yeah. This case is called exotropia. In this, only one eyeball shows the restricted movement. It is moving and it is constant. This is hypertropia, where one of the eyeballs is located towards up. Hypertropia. This is hypotropia. One eyeball is situated towards the corner, that is it is closer to the nose. Exotropia. Hypertropia, hypotropia. These are the conditions of
abnormal movement of eyeball. This is the eye anatomy, internal structure of eye. This is the external structure where we can see the eyeball, the cornea, and pupil we can see, and these are the two eyelids, and we can move our eyelids, whereas snakes cannot move their eyelids, and even fish do not have eyelids. And movable eyelids we have, immovable eyelids snakes have, and this is the structure, external structure of eye. And eyelids are provided with eyelashes, the hairy structures situated to the margin of the eyelid are the eyelashes. They prevent the entry of the dust particles. They capture the dust particles. మనకి గట్టిగా గాలి వేసింది అనుకోండి, దుమ్ము పడుతుందేమో అని వెంటనే కళ్ళు మూసుకుంటాం కదా, those tiny particles of dust will stick to this and will be removed later by the secretions of the various glands of eye. This is the internal structure. This is a 3D structure of the eyeball. In this we can see the this is the pupil, retina, this is lens, and this is cornea, sclera, optic nerve. It reaches the eye in here. This is vitreous humor, we call the glassy substance and liquidy substance. Yes, the internal structure of eye, the wall of the eyeball has 3 layers. The wall has 3 layers. The first and the outermost layer is called the fibrous tunic. Tunic is nothing but the cover. Tunic is nothing but wall or cover. So, fibrous tunic is the outermost layer of the eyeball. And next is the vascular tunic, and third is the neurosensory tunic. Neurosensory tunic. So, the first one is the fibrous tunic. Yeah. Fibrous tunic. Fibrous is nothing but it is somewhat related to the connective tissue. It is related to connective tissue, white in color. The origin of this layer, the outermost layer, that is the fibrous tunic, and this is originated from the mesodermal, that is mesoderm of the embryonic layer. And it is the outermost covering of the eyeball and made up of connective tissue, thick, hard connective tissue, fibrous connective. Fibrous అనగానే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే connective tissue. It is somewhat related to connective tissue. Fibrous connective tissue, and it is also called as sclerotic layer because it is harder, somewhat like what we call little bit harder, and also has it is a thick layer made up of fibrous connective tissue. This layer has 2 parts in it. First is the cornea and next is the sclera. Cornea and sclera. Cornea is the outer visible part of fibrous tunic. This is the internal structure where you can see the cornea. What I am saying now is the cornea. This is the sclera. So anyway, whether it is a cornea or sclera, this is the, in this grey portion, grey color outline is the fibrous tunic of
eyeball. Fibrous tunic is the outermost cornea and sclera. These two form the fibrous tunic. Fibrous tunic of eyeball. Cornea, it is white in color and has it is made up of fibrous connective tissue, and also sclera. It is called the sclerotic layer because it is harder and thicker, made up of fibrous connective tissue. The junction between the cornea and the sclera is called limbus. Limbus or sclerocornea junction. The junction between the cornea and the sclera is known as sclerocorneal junction or limbus. Cornea is not provided with vasculature, that is, blood supply is not present. It is not provided with, cornea is not provided with blood supply. That is why cornea transplantation is easier. ఎందుకు కార్నియా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా అంత ఈజీగా జరుగుతున్నాయి అంటే బికాస్ దెర్ ఇస్ నో వాస్క్యులర్ సప్లై టు ద వాస్క్యులర్ సప్లై అంటే బ్లడ్ సప్లై. సో దెర్ ఇస్ నో బ్లడ్ సప్లై టు దిస్ లేయర్. కార్నియాకి బ్లడ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల ఈజీలీ వీ కెన్ రిమూవ్ కార్నియా అండ్ place a new one. Transplantation is easy. The reason is it is not provided with the blood supply or the vasculature is absent in cornea. And the next layer, not the next layer, the part of the fibrous tunic is sclera. This is the second part. First part is the cornea. The junction between these two, cornea and sclera, is the limbus or sclerocorneal junction. And it is made up of anyway white, hard, opaque, fibrous connective tissue in mammals. It is the interior portion of the fibrous tunic and it is non-vascularized because these are just made up of connective tissue and not provided with blood supply. That is, vasculature is totally absent, non-vascularized. That means blood supply is absent. Blood connection or vessels are not reached to this place. This layer is white in color because it is made up of white fibrous connective tissue, and also that is why it is also called as white of eye. వైట్ ఐబాల్ అంటాం కదా, తెల్ల కనుగుడ్డు నల్లగుడ్డు అని అంటూ ఉంటాం తెలుగులో. సో వైట్ రీజియన్ ఆఫ్ ద ఐబాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఇట్ ఈస్ థిక్కర్, హార్డర్. ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్స్ అంటే లోపల ఐలిడ్కి ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్, ఇట్ స్ట్రెచ్డ్ ఓవర్ ద cornea and sclera, like limbus, the junction between these two, that is the limbus. Internal or the inner layer of the eyelid is this is the eyelid and inner layer lopala untundi. So that layer extends over the limbus in the form of a translucent membrane. What is meant by translucent membrane? It is in between the condition between ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఒపేక్. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే గ్లాస్ ఒక గ్లాస్ని మనం అడ్డుగా పెడితే వీ కెన్ సీ త్రూ అంటాం కదా, లైక్ బ్యాక్ సైడ్ ఏముందో వీ కెన్ సీ, దట్ ఈస్ గ్లాస్. అదే ఈ బోర్డ్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ అన్ ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్, వీ కాంట్ సీ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్, బ్యాక్, దట్ ఈస్ ఆ వాల్ని మనం చూడలేకపోతున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఒపేక్. గ్లాస్ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్కి ఒపేక్కి మధ్య ఉండే కండిషన్ ట్రాన్స్లూసెంట్. సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ బట్ విచ్ ఇస్ నాట్ క్లియర్లీ విజిబుల్.
That is translucent. That kind of translucent membrane is stretched over the junction of the sclerocornea. That membrane is known as conjunctiva. Conjunctiva. That is extended from the inner layer of the eyelid. Inner layer of the eyelid nunchi a translucent membrane that overarches the limbus called the conjunctiva. It is made up of epidermis. Okay, it is made up of epidermis of the skin, and it is the thinnest part, baga sensitive and thinnest part of the epidermis. యానిమల్ బాడీలో ఉన్న థిన్నెస్ట్ ఎపిడర్మిస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే కంజంక్టివాలో చెప్తాం. ఓకే, కంజంక్టివాలో థిన్నెస్ట్ ఎపిడర్మిస్ ఎక్కడుంది అంటే ఐబాల్లో కంజంక్టివా ఏరియాలో ఉంది. కంజంక్టివా ఎక్కడుంది? కంజంక్టివా ఐలిడ్ ఇన్నర్ లేయర్ నుంచి లింబస్ మీదకి ఎక్స్టెండ్ అయిన ట్రాన్స్లూసెంట్ మెంబ్రెయిన్ మేడప్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ ద స్కిన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రాన్స్లూసెంట్ కంజంక్టివా ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్. ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ ద స్కిన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద వాస్క్యులర్ ట్యూనిక్. మనం ఫైబ్రస్ ట్యూనిక్ చెప్పుకున్నాం. ఫైబ్రస్ ట్యూనిక్లో fibrous tunic, the name indicating that it is made up of, tunic is the cover or the layer, it is made up of fibrous connective tissue, and it has two parts, cornea and the sclera. The junction between these two is the corneoscleral or sclerocorneal junction called the limbus, and ee limbus meedake translucent membrane extend avutundi. This membrane is called conjunctiva. It is made up of epidermis, which is very thin, thinnest epidermal portion of the animal body. Okay, adi akkada bit. And vascular tunic, vascular means blood supply. ఇందాక చెప్పిన ట్యూనిక్ అవుటర్ మోస్ట్ దెర్ ఇస్ నో బ్లడ్ సప్లై. కార్నియాకి బ్లడ్ సప్లై లేదు కాబట్టే ఈజీగా కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అన్ని సర్జరీస్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎందుకు చేయగలుగుతున్నారు అంటే బికాస్ దెర్ ఇస్ నో వాస్క్యులర్ సప్లై ఆర్ నాన్ వాస్క్యులేచర్డ్ స్ట్రక్చర్. కార్నియా ఇస్ అ నాన్ వాస్క్యులేచర్డ్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. నెక్స్ట్ ఈస్ ద vascular tunic, the wall of the eyeball which has vascularized or vascular supply or blood supply. It is made up of network of blood capillaries, and it is the middle layer of the eyeball, and due to presence of the blood capillaries, it is highly vascularized and highly nourished. And there is a pigment called melanin pigment. This pigment decides the color of the eyeball. మనం వైట్ బాల్ అందరిలోనూ వైట్ ఐబాల్, వైట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఐబాల్ వైట్గానే ఉంటుంది. బట్ మన బ్లాక్ బాల్ ఉంది కదా మధ్యలో ఉన్న రౌండ్ బాల్, దట్ బాల్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఈ డిఫరింగ్ పిగ్మెంట్ ఏది అంటే కలర్స్, 4 different కలర్స్ ఉంటాయి. లైక్ బ్లూయిష్ ఐస్ అంటారు, ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ పీపుల్కి ఉంటాయి. బ్లూయిష్ ఐస్, బ్లూ, బ్లాక్, బ్రౌన్, ఈవెన్ గ్రీన్, పిలికళ్ళు అంటాం కదా, సో గ్రీన్. ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఐస్కి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్. బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ ఇన్ ద వాస్క్యులర్ ట్యూనిక్. వాస్క్యులర్ ట్యూనిక్లో ఉన్న మెలనిన్ పిగ్మెంట్ వల్ల ఐకి ఆ కలర్ వస్తుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, బ్రౌన్, బ్లాక్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ద మెలనిన్ పిగ్మెంట్. అండ్ ఐస్ ఆఫ్ ర్యాబిట్, రెడ్ కలర్లో ఐస్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే మెలనిన్ పిగ్మెంట్, రెడ్ పిగ్మెంట్, మెలనిన్ రెడ్గా ఉండడం వల్ల అక్కడ ఐస్, ర్యాబిట్ ఐస్ రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. అండ్ మనకైతే కలర్, నాదైతే బ్లాక్. మై హస్బెండ్స్ ఐస్ ఆర్ బ్రౌన్.
అలా డిఫరెంట్ కలర్స్లో. ఇంకొంతమందికి బ్లూయిష్ ఐస్ ఉంటాయి, కొంతమందికి గ్రీనిష్ ఐస్ ఉంటాయి. దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్, కలర్ ఆఫ్ that pigment. And this layer has 3 parts. Before going into the details of the vascularized tunic or vascular tunic, just see what we have discussed in this session. First one is the internal structure of eyeball. In that eyeball, the eyeball is provided with 3 different layers, protected by 3 different layers, and these 3 different layers, each one is a unique layer. The outer layer is made up of fibrous connective tissue called the fibrous tunic. Middle layer is supplied with, it is highly vascularized and plus supplied with blood. It is called the vascular tunic. And third is the neurosensory tunic, where the nerve fibers are attached. So these are the 3 different layers of the eyeball, which is, each one is a unique one. The first layer, called the fibrous tunic, is white, made up of hard and thick connective tissue, fibrous connective tissue. No vascularization. Cornea and sclera are the parts. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అలాగే ఈ సెషన్లో మెల్లకన్ను ఎందుకు వస్తుంది? బికాజ్ ఆఫ్ ద అబ్నార్మల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మజిల్స్, ఐబాల్ మజిల్స్. ఐబాల్ మజిల్స్ లెంగ్త్ నార్మల్గా కాకుండా అబ్నార్మల్గా, షార్టర్ ఆర్ లాంగర్ దాన్ ద నార్మల్ లెంగ్త్. దే లీడ్ టు అ కండిషన్ కాల్డ్ స్క్వింట్ ఐ, మెల్లకన్ను రావడానికి రీజన్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా మనం చదువుకుందాం. బాయ్ బాయ్.